luliba lumu obufuzi ne bugenda awalala nga tebukyali mu famire yo. Wandiyagadde nti abantu bakusiime abaana bo famire yo efune emirembe nayo mu nsi. Naye abantu bwe baba bakaaba abantu baabwe bafudde biki olowooza onoofuna emirembe? Ebyo bye nandibadde mubuulira. Wakati ng'ayogera mu mpolampola mukyala wa Dr. Kizza Besigye, omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima, obukakamu bwe yabadde ayogereramu ate bwawukana kulaga nti era mulimu obukaawu, ate era mukaddeke kamu n'obusungu, mukaddeke kamu n'okwekyawa, ate era mukaddeke kamu n'obulumi obw'ekika ekyawaggulu. Omukyala ono, mukyala wa Besigye, mu interview eno gy'ahavinze akawungeezi k'olunaku olwaleero, agamba nti ye tasobola kubanga akola revenge ku President Museveni wamu ne famire ye, wabula amugambye nti akaseera kajja kujja ng'ebintu ebikoleddwa ku bantu, abantu tebasobola kubanga basonyiwa yadde eddakiika emu oba endala. Sikugamba nti nze njagala revenge, sikola bwe ntyo, naye kyemanyi oba towadde abantu emirembe gyabwe, obudde butuuka nabo tebajja kukuyisa bulungi. Kati nga mukyala Winnie Byanyima aweereza President Museveni obubaka obufaananako bwe butyo, agamba nti amazima talinaawo nteekateeka yonna anti oba mu schedule nti ajja musisinkana enkya oba olunaku luli oluddako, wabula agamba talina buzibu bwonna bwa kusisinkana President Museveni ne boogera. Era ng'agamba nti newankubadde nga opposition ensangi zino erina engeri gyerabamu omuntu bw'aba ng'asisinkanye omuntu bwe baawukanya endowooza, agamba nti basobola okuba nga basisinkana, wabula ku nsonga zino eziri mu kugenda maaso. Sirina plan kati y'okumunoonya, naye nga bwe nakubuulidde nze sigaana kwogera na muntu yenna. Oluusi ndaba b'amawulire bagamba yayogedde n'ono, twamulabye n'ono. Nze siri bwe ntyo, njogera ne buli muntu. Sikkirizagana n'abantu bangi abamu, naye era ne President Museveni tumanyi nga bwe mufuna nja kwogera naye bwe mba mufunye, naye sina pulaani ya kumunoonya kati. Ku nsonga ya mukyala Besigye okusisinkana President Museveni, agamba nti amazima tannagezaako nnyo kimala kubanga amusisinkana, wabula agamba nti yayogerako ne President Museveni gye buvuddeko, wabula omwaka guno tebannaba kubanga boogera, wabula era agamba nti alina bingi ebyokubanga amugamba singa banaaba basisinkanye, naddala ensonga ya ye okutuula ne Besigye babeeko engeri gye batuukagana ku nzikiriziganya, olw'ensonga nti Besigye alina ebirowoozo ebirungi ku lwa Uganda ne President Museveni oba osanga oli awo olw'akabanga kaamazeewo. Sigezezaako okwogera naye kubanga siraba nti kijja kutuyamba. Lwaki? Nayogerako naye eddako, naye kati guno omwaka soogedde naye. Singa mulaba era nina kyenja okumugamba, weenenye kino kiveeko, tuula ne Besigye ayagala eggwanga nga ggwe, nyinza okukikkiriza nti naye akyayagalira eggwanga emirembe, obwenkanya n'ebirala byonna enkulaakulana, naye ne Besigye byayagala. Enyinza omugamba tuula naye nga opposition leader mwogere, temujja kukkirizangana naye mulina okubeera mu ggwanga lyammwe. Wakati nga mukyala Besigye ayogera ku bwagazi bw'eggwanga nnyaffe Uganda eri abakulembeze nga bano, agamba nti wandibanga okusisinkana President Museveni kiyinza obutakaluuba nnyo olw'ensonga nti ye nga mukyala Winnie Byanyima amanyi bulungi nnyo President Museveni, era ne President Museveni amumanyi, bamanyiganye naddala ku level eya famire, oba famire zaabwe zimanyiganye mu layini efaananako bw'etyo. President Museveni nyinza okumusisinkana
kubanga mmanyi naye amanyi famire zaffe tumanyi ganyi era bwe mufuna nyinza omugamba nti wenenye ffe ng'Abakatuliki tugendewa omusosodooti ne twenenya yeetaaga okwenenya kyakola Besigye kibi mu nsi newaggulu ewa Katonda kubanga yamusibako omusango si gwa mazima. Still ng'ayogera ku ky'emisango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye oba omusango agamba nti musango gwali mujingirire gwe bakwata ne bakata ku dokitaali. Yayita abantu n'abawa instructions ne banoonya ekisangosango ne bakimusibako era omusango gwe gutandika tujja biraga ensi. Kati ng'omukyala Winnie Byanyima yeeteeseteese okwanika obuziina bwa gavumenti mu layini eyo mu kkooti ng'omusango gutandise okutojjera mu maaso awo agamba nti pulezidenti ayagala kubanga akulembeza mutabani we era nti nabwe kityo y'ensonga lwaki afufunyaza n'okubeera nti essuubi lya Dr. Kizza Besigye alimalirawo ddala mu layini efaananako bweti. So ekyo kye yakola kibi yakikola kubanga ayagala Besigye aveewo akole pulojekiti ye ey'omutabani naye okusibako omuntu omusango gw'okufa kintu kibi nnyo. Nze mugamba yennenye bwe mulaba mugamba nti wennenye. Mukyala Besigye okubeera ng'alina obusobozi obusonyiwa President Museveni mu layini efaananako bweti naddala ku bintu ebyekuusa ku Dr. Kizza Besigye agamba nti ye talina buyinza busonyiwa President Museveni wabula teetaaga kumusonyiwa. Ayina Besigye yajja omusonyiwa kubanga nze n'abantu abalala tulumirwa Besigye naye ekikulu Besigye ye musibe. So kyemmanyi Besigye muntu wa Katonda naye ayinza omusonyiwa. Omukyala gwentandise naye era gw'owulirizaawo emboozi nga bw'agirambuludde ye mukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima. Ono ye mukyala wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga nnyonnyola ku nsonga ez'omwami we kati amaze omwaka mulambirira ng'ali mu nkomyo. Munnayuganda gwe atamanyi kigenda mu maaso njagala okutegeeza nti ennaku z'omwezi 16 Novemba lwe lwabadde olunaku oluyise nga kyenje nkole vidiyo eno wengi recordingide. Ennaku z'omwezi 16 Novemba 2025 kati wakayita essaawa 24 olunaku olwo okuyitako. Kitegeeza nti guweze omwaka mulamba bukya retired Colonel Dr. Kizza Besigye akwatibwa wali mu bitundu by'ensi y'e Kenya n'aleetebwa okwabobwe atandika okubanga awera ennemba n'emisango egyamuteekebwako. Ku vidiyo eno bw'ovaako mukwano gwange bingi byogenda okubanga osubwa olw'ensonga nti olugendo lwe tugenda kubanga tulutambulaka ne Muka nabbiri na biki ebibaddewo okuva lwe yassibwa paka we tutuukidde olunaku olwaleero omwaka kyegujje gukoonolwe mulamba bweddu. Dr. Kizza Besigye okusibwa kwe teyasibwa yekka. Bwe ŋŋamba nti guweze omwaka mulamba guba gubalibwa wamu ne Hajji Obied Lutale Kamulegeya. Ababiri bano ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'okukwatibwa basooka ne banoonyezebwa nga tebalabwako era gavumenti ya wano yasooka n'ebeegaana nti yali temanyiwa we baali bali ate nga ne gavumenti y'e Kenya mukaddeke kamu yali egamba nti nayo yali temanyiwa ababiri bano we baali bali mukadde ako. Ojja kujjukira nti era omutandisi w'ensonga ey'okunoonya Dr. Kizza Besigye teyali mulala yali omukyala Winnie Byanyima yatandika n'okubanga akuba omulanga era yegattibwako bannabyabufuzi b'eggwanga lino baba bannabyabukulembeze mu ggwanga lino naddala ab'opposition okwali Bobi Wine okwali Elias Lukwago n'abalala bangi ne batandika okubanga basitula eddoboozi lyabwe era essaawa zaali ntono nnyo
Dr. Kizza Besigye omune Haji Obied Lutale ne baleetebwa mu kkooti y'amagye. Kati olunaku olwaleero nga gumaze okuwera omwaka mulamba, mukyala wa Besigye ayongedde okuba nga tukubyamu tooki n'atuzza emabega mu kuyita mu post gy'akoze n'ebirala bingi bye tugenda okuba nga twongera okulaba ku vidiyo eno. Agambye bw'ati: It is now 1 year since my spouse, Dr. Kizza Besigye, was abducted from Nairobi and taken to prison in Uganda. A year later, the case against him has not moved in court. Endless injustice, military detention, illegal confinement, denial of bail, a justice system captured. Okunnyonnyola munyiike mukyala wa Besigye ng'agamba nti katuguweze omwaka gumu bukya bba wange Dr. Kizza Besigye awambibwa okuva e Nairobi n'atwalibwa mu kkomera e Uganda. Omwaka gumu nga gumaze okuyita, omusango ogwamuteekebwako tegunnaba kubanga gutandika kuwulirwa mu kooti. So omukyala ono olunaku olwaleero mukadde ke kamu atutte akaseera okwebaza bannamateeka. Osobola okulaba Dr. Kizza Besigye ng'ali ne munnamateeka oyo yava e Kenya omukyala Martha Karua. Osobola okulengera still omukyala ono Martha Karua ng'ali ne Erias Lukwago. Ate era mukadde ke kamu osobola okuba ng'olengera mwana mulenzi Aaron Kizza. Osobola okulaba Male Mabirizi ne Martha Karua nga bali bonna. Abo nno be bamu ku balooya abatambudde omusango guno bukya gutandikibwa oba bukya Besigye akwatibwa. My heartfelt thanks to Martha Karua, Erias Lukwago, Anes Kalibala, Prosikun Hira, and the entire team of brilliant pro bono lawyers defending Dr. Kizza Besigye. Your courage in court, your clarity, and your commitment to justice keep hope alive. Uganda is indebted to you. Kati mukyala Winnie Byanyima oba mukyala Besigye olunaku olwaleero asobodde okuba nti atwala akadde okwebaza bannamateeka bano bonna abayimiridde ne Dr. Kizza Besigye okusingira ddala omukyala oyo. By the way, omukyala ono Martha Karua omu ku bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye afuna akaseera kazibu nnyo okubanga kooti za Uganda oba kooti ya Uganda emukkiriza okuwolereza Dr. Kizza Besigye. Mujjukira bulungi biki ebizze bibaawo anti okufuna obufunyi empapula ezimukkiriza okukola kaali kaseera kakavuvungano. Kati era Munnayuganda atakkiriza mu mwaka omulamba Dr. Kizza Besigye gwamaze mu kkomera. Bannamateeka be oba omu ku bannamateeka be eyali amuwolereza yamaliriza naye ayingidde akaduukulu ke kamu Dr. Kizza Besigye mwe yali ateereddwa. Era njagala okujjukiza nti ekifaananyi kino munnamateeka oyo gw'olaba ayambadde ekkooti eya bbululu oye mwana mulenzi amanyiddwa nga Aaron Kizza. Ono yali azze kuwolereza Dr. Kizza Besigye era nga yali kitundutundu ku ttiimu y'abannamateeka abaali bawolereza Dr. Kizza Besigye. Wabula olw'ensonga nga bwe zaayongera okuba nga zi unfoldinga, musajja wa Katonda mu mbeera eyeewuunyisa yeesanga naye ali mu kaduukulu. Wano ja kujjukira eno yali kkooti y'amagye, omusango mwe gwali guwulirwa. Kati ono ye Aaron Kizza era asibibwa era kkooti yemu n'emusindika amale kumeere eruzira emyezi 9. Ekimuleetera okuba nga yejjeerezebwa kyekyokubeera nga kkooti ensukulumu yasooka n'ejungulula ekiragiro oba n'efulumya ekiragiro ekyali kiraga nti kkooti y'amagye teyina buyinza. Ng'ate Aaron Kizza munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye yali asindikiddwayo kkooti y'emu. Olunaku olwaleero bw'abaddeko ng'akola interview emu agambye it has been one of the toughest years of my legal career. The Kizza Besigye case is the first case in which I had to join my client in the dock and hope it is the last one. It has also not been productive given that the clients are still in detention. So omukulu ono naye alaze obulumi obw'amaanyi n'agamba nti amazima amatuufu omusango gwa Dr. Kizza Besigye gye gimu ku misango egikyamubeeredde emizibu ennyo bukyatandika kuweerezanga munnamateeka olw'ensonga nti abantu be yali awolereza paka naye kati ne gye buli eno bakyali mu nkomyo.
era nga kimuluma ebitenkanika. Kati mu kifaananyi be ba PFF olunaku olwaleero basazeewo okuba nga bakuŋŋaana okubeera nga bejjukanya bwe guweze omwaka bulamba bukya Dr. Kizza Besigye asibwa n'okuba nti bakola empembawemba n'okutemaatema oba okusala entoto okulaba kiki kye basobola okuba nga bazzaako. In fact olunaku olwaleero nga bakuŋŋaanye aba PFF oba ekibiina ekyo ekya People's Front for Freedom Dr. Kizza Besigye kyagenda okusibwa nga mwava era nga kimaze okuteekebwateekebwa bataddewo wiiki nnamba okuva nga ennaku z'omwezi 17 Novemba olunaku olw'Emmande paka n'ennaku eziddako okulaba nga batandika okusabira omuntu waabwe ate era mukadde ke kamu nga bwe basaba n'eddembe lye limuddizibwe. Kansooke nkutwaleko Erias Lukwago wamu ne bannakibiina kya PFF olunaku olwaleero babadde basisinkanye okusabira Dr. Kizza Besigye wamu ne Hajj Obied Lutale Kamlegeya. Of great repute being subjected to those kind of dehumanizing charges. That was an insult to us. So that's exactly what happened. Now, before I go ahead to recount the harrowing experience we have gone through, you need to understand the reason why Dr. Kizza Besigye and Obedi Lutale were kidnapped. You need to get the reasons. In the first place, we have it on good record that the mission was to eliminate, to assassinate Dr. Kizza Besigye. We have it on good record, on good authority, no doubt about it. It was never the intention of this regime to arrest Dr. Besigye. Of course, they don't even have powers of arrest. And it's not also true that it's the Kenyan authorities that arrested Dr. Besigye and Obedi Lutale. No. If anything, actually, it is the elements from within Kampala here who crossed the borders illegally, effected the kidnap. Of course, the Kenyan government abated that crime. They were just giving a cover-up. And subsequently, transferred Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale, through the border point at Busia by road and without going through the immigration protocols up until they were brought here. But the mission was to assassinate Dr. Besigye. It's the reason we are extremely grateful to the Almighty God for having saved Dr. Kizza Besigye's life. The mission was foiled by divine intervention. So it's by the grace of the Lord that Dr. Besigye is still alive today. And we have every reason to celebrate that fact that Dr. Besigye is alive. Because Mr. Museveni and his son and all the lieutenants within this regime had passed. Yo yembeera eteereddwawo olunaku olwaleero abannakibiina ekimanyiddwa nga PFF oba kyoyinza okuyita People's Front for Freedom bwe babadde bakuŋŋaanye okusabira n'okuteekateeka oba okulonkinga wiiki ejjudde okusabira Dr. Kizza Besigye. Kati kye ngenda okukola kiri kimu mukwano gwange. Aba PFF bano bafulumizza ekifaananyi ekyo sorry about that. Bafulumizza ekifaananyi ekyo era bawandiise omuko gw'ebbaluwa oba kyewandiise tribute nga bagiweereza Dr. Kizza Besigye n'okumwongera okumugumya n'okubanga bareflectinga obulamu watali obw'omwaka mulamba ng'ali mu kkomera ate nga bo ng'ekibiina batambuza ensonga. Katukiyitemu kubanga kino ekibiina kya Dr. Kizza Besigye era y'omu ku batandisi baakyo. So obubaka bwe bawandiise kitegeeza nawe buba bukola kikulu tugenda buyita mu lukwakwayo. At the same time tujja kuba twolekera ewaddako bagambye bwe bati Dr. Kizza Besigye and the price of patriotism. Nti Dr. Besigye wamu n'omuwendo gw'okwagala eggwanga. The story of Dr. Besigye is not merely a chapter in Ugandan politics. It is an enduring epic of conviction, a testament to a love for country that transcends personal safety and comfort. A former comrade and physician to the very poor, he now challenges. Our leader made the perilous choice to step into the opposition, fully aware that fighting a dictator is next to self-destruction. Yet,
he willingly took that risk for the love of Uganda and the vision of a truly democratic nation. For over 2 decades, his life has become a relentless cycle of activism and arbitrary detention. He has earned the heartbreaking distinction of being Uganda's most arrested man, facing political motivated charges and enduring repeated arrests, house detentions and violent assaults from state security forces. Each time the state attempts to silence him, to break his will through legal battles and physical intimidation, he returns to the political arena with the same unyielding belief in a democratic future. Dr. Besigye embodies the rare courage that continues to stand against the tide of authoritarianism. His persistence is not a political maneuver, it is a profound moral obligation he feels towards his compatriots. His body has become a public record of the struggle, a living banner of the opposition showing the world the piece of the price of dissenting under a long-standing military regime. His struggle is a constant reminder that the fight for freedom is often a marathon of sacrifice. He never ceases to keep pushing for the change he believes in, transforming the threat of a self-destruction into a blueprint for liberation through steadfast defiance and nonviolent resistance. In this tireless pursuit of democracy and justice, his fight ceases to be his alone. It becomes the struggle of every Ugandan who yearns for genuine democratic transition, for accountability, and for a government that serves its people. His courage lights the path for others, and his unwavering spirit echo in the hearts of those he seeks to liberate. In solidarity with his sacrifice and unyielding resolve, we declare our shared commitment to the cause of justice and freedom. We are Besigye. Kiwandikiddwa aba PFF. Ku kifaananyi okwo kuliko ebigambo ebyayogerwa Dr. Kizza Besigye. Ebigamba nti, when I set out to the dictatorship, I knew I will have 2 homes, one that I built myself and prison. Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti bwe nafuluma okubanga nnwanyisa obwa dikiteeta, namanya bumanya nti nina amaka ga mirundi 2. Amaka agamu geego ge nneezimbira nga nze, ate amaka ag'okubiri lyekomera. Bigambo byayogerwa Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti ye bwe yakeera n'agamba nti ssaawa yakulwanyisa nakyemalira, yamanya bumanya nti afunye amaka ag'okubiri. Ayogera ku komera, wabula nga teyeerabidde n'amaka agage geyeezimbira ye nga omuntu. Kati Kenya nagambye nti Dr. Kizza Besigye gye yakwatibwa. Olunaku olwaleero amawulire agafulumye Kenya, oba olunaku olwaleero bwe tuba tujjukira amawulire agafuluma February nga 19, 2025, olupapula lw'e Kenya The Standard olutera okuwandika amawulire amakakali oba amakambwe, bafulumya eggulire lino eryali lugamba nti betrayed by Kenya, era nga baali bategeeza nti eggwanga lya Kenya lyali liridde mu Dr. Kizza Besigye olukwe. Era bagamba Dr. Kizza Besigye has been in the liberation struggle for decades. He has paid the price for his beliefs. Abducted in Nairobi's Riverside Estate and detained in Uganda, he lies in a terrorist cell in the throes of death as his health deteriorates with every passing minute. Fingers are now being pointed at the Ruto government to take responsibility with protests planned for Friday. Baali boogera ku ky'okubeera nti Dr. Kizza Besigye mu lutalo olw'okulwanirira abantu okumala 10,000 oba okumala emyaka n'emyaka, yasasula omutango olw'ebyo byakkiririzaamu. Ne bagamba nti yakwatibwa e Kenya wali mu estate ya Riverside era n'aleetebwa e Uganda ng'ali mu mikono gy'abasajja abakambwe ddala, era ng'obulamu bwe mwe muli wamu n'okubeera nti okufa kumutunuulira. Era ng'eggulire lino lyali ligamba nti engalo zaasonga nnyo ku gavumenti ya Ruto. Ruto ye president wa Kenya, era ng'ebiseera ebyo eggulire lino liwandiikibwa February omwaka 2025.
bakiranga wayiseewo ebbanga lyali likunukiriza myezi 2 nga Dr. Kizza Besigye kyejje akwatibwe. The people who made his arrest and detention possible should take full responsibility because they are directly complicit in the abuse of his rights and fundamental freedoms. Franklin Mukwanja, Director Center of Multi-Party Democracy. So, still kugulira eryo kungulu kwaliko ekyali kigamba oba ebyali byogeddwa omukulu Franklin Mukwanja eyali agamba nti abantu abaali benyigidde mu kukwata Dr. Kizza Besigye afazaali baali kyali kibakakatako okubeera nga bagombebwamu obwala n'okutunuulizibwa Elise George nti baali benyigidde mu kumenyawo eddembe ly'obuntu erya Dr. Kizza Besigye. So egguliro eryo lyali liwandiikiddwa mu ggwanga lino erya Kenya nga gye liviira ddala. I think katuyitemuko ku Dr. Kizza Besigye akatonotono ku bimu bye tusobola okuba nga tumutunuulirako here and there ku lugendo nga bwazze alutambula. Ekibuuzo kikyali kimu. Lwaki Dr. Kizza Besigye ali mabega wa mitayimbwa? Abamu bagamba nti olw'endowooza ze ez'enjawulo. Ate ye mukyala we agamba nti is it because he dared to compete for the presidency? Mukyala we nga yeebuuza nti baawe asibwa lwakubanga yasituka okwagala okulwanirira obukulembeze n'okugezaako okuchallenginga abo abali mu buyinza. Ebyawandiikiddwa mukyala we era ng'ebibuuzo alaga nti alina bingi nnyo nnyini ddala bw'obanga oyise ku mukutu gw'omukyala Winnie Byanyima. Wagambira nti what is happening to Kizza Besigye is not unique. It is the fate of countless Ugandans, especially young activists who appear or who disappear, are detained without charges, tortured or even killed. Our nation's future is being brutalized into silence. Bigambo bya mukyala Winnie Byanyima agamba nti ekiri mu kutuuka ku Dr. Kizza Besigye temulowooza nti kintu kyanjawulo, wabula kizze kituuka ne ku balala bonna abataka banakulwa eddembe mu Uganda. Allow me to remind you who Kizza Besigye is. He is a national hero who escaped illegal detention under the Obote II regime at the notorious Nile Hotel basement. He fled to exile, but when Uganda needed him, he returned to join struggle for freedom. Nti okubajjukizaako Kizza Besigye musajja muzira ow'eggwanga lino eyadduka oba eyatoloka okubeera nga akwatibwa wansi w'obukulembeze oba w'obufuzi bwa Obote ow'okubiri, era nga abasajja baali bakumunywa mu Nile Hotel, mu basement ya Nile Hotel, wabula n'adduka n'agenda mu buwaŋŋanguse. Wabula Uganda bwe yali emwetaaga yakomawo ne yeegatta ku lutabaalo. He left his job as a medical doctor at Aga Khan Hospital in Nairobi, joined Museveni in the Bush War, and served with courage. One of only 2 doctors in the NRA, he fought in all major battles and saved countless lives, including as Museveni's personal doctor. Dr. Kizza Besigye yava ku mulimu gwe ng'omusawo omutendeke. Wali e Kenya mu Nairobi mu ddwaliro erya Aga Khan ne yeegatta ku mwami Museveni ebiseera ebyo mu lutalo olw'omu nsiko, era nga yajja n'obuvumu obw'ekika ekya waggulu. Era nga mu lutalo luno nti mwalimu abasawo baali 2 bokka, olutalo lwa National Resistance Army, era nti Dr. Kizza Besigye yalwana ne Ssekulwana yenna, era nti obulamu bungi bwe yataasa, era ng'ono ye yali omusawo ow'olusegere oba omusawo yali akola ku mwami Museveni ebiseera ebyo nga tannaba kufuuka president Yoweri Kaguta Museveni owakati. After the war, he built up the NRM as national political commissar,
shaping structures across the country. As a member of the NRC and the Constituent Assembly, he spoke his truth, always grounded in the NRM's original vision: democracy, human rights and social justice. Nga bamaze okuba nti obuyinza babufuna ngera olutalo luwedde, alina bye yazimba bingi mu NRM eyo gy'olaba. Era yalimu nga National Political Commissar, era nga alina structures ez'enjawulo ze yazimba okulaba nga demokrasiya atinta eddembe ly'obuntu n'ebigwa mu layini ebyo. His disagreement with Museveni began when that vision was betrayed, when personal rule replaced national transformation in 2001 after a violent and fraudulent election in which his victory was stolen. Besigye broke with the NRM. Kyala Winnie Byanyima agamba nti enjawukana ya Dr. Kizza Besigye wamu ne mwami Yoweri Kaguta Museveni yatandika gye buvuddeko nti mwaka gwa 2001 mukyala Besigye agamba nti obuwanguzi we bwabbiwa obwa Kizza Besigye watabukira. Nagamba nti sisobola kubanga nnyimirira n'okubeerawo mu bino. Since then, he has endured arrests, torture, smears, criminalization. In November 2005, 20 years ago, he was charged with treason, terrorism, illegal possession of weapons, even rape. All false accusations. He faced trial, was exonerated. Nti okuva olwo bwe muba mujjukira Novemba wa 2005 emyaka 2 agayise, ono bamuteekako emisango gy'okulya mu nsi olukwe, obutujju, okubeera n'ebyokulwanyisa, ate era mukadde ke kamu n'okukwata abakyalo b'omukyala. Wabula nga bino byonna byali bya bulimba. Olw'ensonga waayita akaseera katono, bino byonna ne bimuggyibwako, oba emisango ne gimuggyibwako. Through it all, KB has never wavered. His commitment to fight for democracy, human rights and equality has never been shaken. No amount of imprisonment or persecution can make him abandon the struggle for a free Uganda. Newankubadde nga bino byonna bizze bibaawo, Kizza Besigye taggwangamu ssuubi era asigadde alwana ku lwa demokrasiya mu ggwanga lino, eddembe ly'obuntu, omwenkanonkano mu bantu, era tanyenyezebwangako. Newankubadde nga asibiddwa emirundi mingi nnyo, tewali kisobola kubanga kimuyimiriza kubeera ng'alwanirira eddembe lya munnayuganda. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero, saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636
be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.